Yes, good evening, everyone. Saturday REST API mixins. Theoretically, I explained about all the mixin classes. Ivi mixin యొక్క classes. Mixins are just for reusability purpose. Every mixin class is the child class for the object. దానిలో 5 classes are there. List model mixin to display all the records. Create, insert the record. Retrieve, reading purpose. Update purpose. Destroy purpose. Theoretical ga we done. Now REST API with REST C3 py manage.py run server. Copy the address, go to the browser, paste it, go to admin panel, employees. Yeah, 2 employees only, Katrina, Karina, 1 and 2 are there. Now, by using these two, I have to insert, update, delete all the records. First list kabatti, go to మీ మూల ఉంది. ఇది లాస్ట్ కోడ్ లో how to done with models all operations with help of API. So only 2 endpoints I enabled, remaining all are I disabled. API this one, but ikkada model mixins ద్వారా single API అయితే I can do all the things. ఉంది కదా, go to the views. Just to take 2 classes from REST underscore framework dot, what is the module name? Mixins. Import అదిగోండి mixins అనేది module name. Take a class. My class name is employee list create model mixin. ఇందులో I want to read the data, list to create, both I implemented. Mixins dot, what is the class name? Create model mixin. As చెప్పంగా 5 classes, create, retrieve, update, destroy, list or something. Create model mixin, reading purpose, list API view. 2 I can extended. Come to this. Now here same story. Query set రాలేదు అంటే ఏదో రాంగ్ ఉంది. పైన లైన్ నెంబర్ 8 ఏమైంది? REST framework import mixins అన్న, mixins డాట్ క్రియేట్ మోడల్ మిక్సిన్ అన్న, లిస్ట్ API వ్యూ బాగానే ఉందిగా. డౌట్ ఏంటి? ఇది మాడ్యూల్ నేమ్. బై యూజింగ్ మాడ్యూల్ నేమ్ ఐఎమ్ కాలింగ్ క్లాస్ నేమ్ కదా. మరి రావాలి, రాకపోతే వచ్చింది క్వెరీ సెట్. ఎందుకంటే రాకుండా టైప్ చేస్తే మాత్రం కంపల్సరీ ఎర్రర్, ఎక్కడ పోయినట్లే మంది. క్వెరీ సెట్, వాట్ ఈస్ ద క్వెరీ సెట్ సార్? ఎంప్లాయీ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఆల్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ పారామీటర్? అదిగోండి సీరియలైజర్ క్లాస్. వాట్ ఈస్ యువర్ క్లాస్ నేమ్? బస్ అయిపోయింది.
క్రియేట్ కూడా ఉందిగా. ఎస్. క్రియేషన్ పర్పస్కి విచ్ మెథడ్ హ్యాండ్లర్? పోస్ట్ మెథడ్. అదే లాస్ట్ క్లాస్లో ఐఎమ్ గివెన్ థియరిటికల్గా మీకు ఉంది. ఒక్కొక్క మెథడ్కి ఒక్కొక్క క్లాస్కి క్రియేట్లో క్రియేట్ పర్పస్ వాట్ ఇస్ ద మెథడ్? పోస్ట్ మెథడ్. రిటర్న్ చేయాల్సిన మెథడ్ ఏంటిది? క్రియేట్. సో కమ్ టు హియర్. పోస్ట్ సెల్ఫ్ కామ్ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ రిక్వెస్ట్ కామా సింగిల్ స్టార్ ఆర్క్స్ స్టార్ స్టార్ ఆర్క్స్. I have to return self current class object. What is the method? Create. First argument request args done. Single class once reading all objects are post. దీనికి ఒక URL. Go to URLs. ఇవన్నీ కమెంట్ చేయండి. నాట్ రిక్వైర్డ్. కాపీ పేస్ట్ ఇట్. ఎంప్లాయీ లిస్ట్ మన వాట్ ఇస్ ద క్లాస్ నేమ్? Copy this. Check the server. Server restarted. Copy the server address. Go to the browser. Paste it. API. Employee list create model mixin. Me backend how many records are there? 101, 102. Katrina and Karina. You have two options. Aithe list. Lekapothe create. How to create? Unda leda? Check the backend. 1 to 2 records are there. 101, 102. Okay. Come to here. 103. Deepika. 21. Chennai. Post. Yes. Go to backend. Check it. Create in the leather. Simple process mixins. Operation same. Yesterday also API view there. I am reading, inserting, update, deleting. Now you got reusable classes. Okay, class the two operations we done. Take one more view class. దానిలో ఎవరు వస్తారు మిగిలినవి? రిట్రైవ్, అప్డేట్, డెస్ట్రైవ్. URL అదే ప్యాటర్న్. URL నాట్ చేంజెస్ అనమాట. సో 1 NDA పేరుతో రాయొచ్చు. కానీ చెక్ ఇట్. సెకండ్ క్లాస్ ఎంప్లాయీ రిట్రైవ్ అప్డేట్ డెస్ట్రాయ్ మోడల్ మిక్సింగ్. ఏమేంటి క్లాసెస్? మాడ్యూల్ నేమ్ డాట్ అప్డేట్ మోడల్ మిక్సింగ్ కామా మోడల్ నేమ్ డాట్ destroy model mixin retrieval purpose. Now indulo what is the method? 3 methods we have to write. A particular record purpose. Event method def put method self comma request args return self dot which method? Update method. Going to update of request args. Yes. అలాగే పుట్టు. సెకండ్ మెథడ్ ప్యాచ్. ప్యాచ్కి వాట్ ఇస్ ద మెథడ్ హ్యాండ్లర్? సెల్ఫ్ డాట్ పార్షియల్ అప్డేట్. నెక్స్ట్ పుట్ ప్యాచ్. మూడోది డిలీట్. వాట్ ఇస్ ద మెథడ్? డెస్ట్రాయ్. అండ్ అదే లాస్ట్ క్లాస్ ఇదిగోండి మనం కాల్ చేసిన మెథడ్స్ని క్రియేట్, రిట్రైవ్ పర్పస్ రాసాం, డెస్ట్రాయ్, అప్డేట్, పార్షియల్ అప్డేట్. సో హౌ టు గివ్ సింగిల్ రికార్డ్? వాట్ ఈస్ దిస్ క్లాస్ నేమ్? ఎంప్లాయీ రిట్రైవ్ అప్డేట్ కదా. ఓకే. ఒక పర్టికులర్ రికార్డ్ కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు గో విత్ ఇంటీజర్ విత్ ప్రైమరీ కీ. ఐ కెన్ ప్రొవైడెడ్. క్లోజ్ చేయలే. క్లాస్ నేమ్
Bus. Check the server. If I using API, it is working two ways. List create model mixin, three records are there. What is employee ID? 7 ID. 7 pass cheyandi. Then it is working three ways. I'm going to delete, put, 1, 2 fields అయితే you can go with this one. So, ఇంకోండి put to patch వచ్చిందా లేదా? Yes. ఒక 1, 2 values అనుకోండి. Then you can use 25 patch. 25 అయిందా లేదా? Yes. Then delete చేయాలి. Come to here. Delete. Delete. Come to backend. Refresh. So, retrieve. Update. Destroy. ఏమి ఇవ్వకపోతే it is working as a list, create API view. This is the way how to do the operations. అది మిక్సిన్స్ స్మాల్ కాన్సెప్ట్.
First is completed, first one. Oh. The API view and mixins. So next concept. In the last class, we discussed the differences of API view and view sets. How to implement an API is get to post, put, patch, delete methods with the help of API view done. ఇప్పుడు వ్యూ సెట్స్ అన్నమాట. ఇది వెరీ సింపుల్ వ్యూ సెట్స్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ఏపీఐ వ్యూ. Based on models.
So come to this, close all these. With rest C3, Control C, Django-admin, start project with rest C4, CD with rest 234, py manage.py, start app, test app. Fourth class, this is create an application. Add rest underscore framework and test app. ఇక్కడ వరకు కామన్. ఓకే, come to this, ఇదిగోండి 4, open settings, go to installed apps, rest underscore framework, bus. ఇప్పుడు ఇంకా one model is required, one database is required, data. After that, how to do list, create, update, view, delete. ఏ జావా డెవలపర్? Yeah, any CRUD operations, view set is very simple, sir. In real time also maximum recommended view sets only. If anything is not possible view set, then API view recommended. Or else 90% view set is the best choice. Jagadishwar. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం? ఇక్కడ టెస్ట్ యాప్ మోడల్స్, టేక్ ఏ క్లాస్ ఎంప్లాయీ models dot model, employee have the number, models dot integer field, employee name equal to models dot character field, maximum length 30 ఇద్దాం, salary equal to models dot అది
Today I uploaded some challenges. Anyone saw that one? 15 to 20 or 21 to 25? 20 వరకా? 25 వరకా? ఇది హ్యాకర్ ర్యాంక్. ఫస్ట్ 10, 20 వరకు పెట్టినట్టున్నా. 15, 16, 17, 18, 19, 20. చాలా మంది సబ్మిషన్ చూస్తున్నా అందరూ బాగానే రాస్తున్నారు కానీ స్టిల్ యువర్ రైటింగ్ లెంతీ కోడ్. ఒక ఏదో ప్యాలిండ్రోమ్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి, ఒక నెంబర్లో స్టమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్, సమ్ ఆఫ్ ఆడ్ నెంబర్, సమ్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్కి రాశారు. కోడ్ చూశాను, 10 లైన్లు 12 లైన్లు కోడ్ రాస్తున్నారు. అసలు 1, 2 లైన్లో రాసేసే ప్రోగ్రామ్ ఇవన్నీ. నేను ఈజీ పెట్టినవన్నీ కూడా 1 లైన్ మ్యాక్సిమం 2 లైన్స్ అంతే, ఎక్కువ కష్టపడి అసలు అసలు 1 లైన్లో అయిపోద్ది ప్రోగ్రామ్. కొంచెం మీడియం పెట్టినవి 3, 4 లైన్స్ అంతే. వాళ్ళు ఎవరో కోడ్ పెట్టారు, 18 లైన్లు కోడ్ రాశారు, 18 లైన్స్. ఇంత టాలెంట్ మన వాళ్ళకైతే లేదు. చాట్ జీపీటీలో పెట్టేశారు, నేను కాపీ చేసి అనుకున్నా. లేదా 18 లైన్లు కోడ్ రాసేంత ఇంటెలిజెన్స్ అయితే నా స్టూడెంట్లు లేరు. నాకు తెలుసు కదా మన వాళ్ళ ప్రతిభ ఏంటో. నేను 18 లైన్లా అసలు జస్ట్ 2, 3 మ్యాక్సిమం అయిపోద్ది కోడ్ అది. సర్లే పోన్లే, ఏదో ఒకటి చేస్తున్నారు కదా అనుకున్నా. ఎట్లయితే ఏదో సబ్మిటింగ్ దే ఆర్. దాంతో ప్రాక్టీస్ చేయండి. డైలీ 5 పెడతా, ఒక 300, 350 పెడతా. మోడల్స్ తర్వాత మేక్ మైగ్రేషన్స్ అండ్ మైగ్రేట్. నెక్స్ట్ మండే నుంచి అనుకుంటా, మళ్ళీ 4:30కి న్యూ బ్యాచ్ పైథాన్, 4:30 to 6. ఎనీవన్ హ్యావింగ్ డౌట్స్ అటెండ్. ఏమైంది రావచ్చు. 4:30 to 6 మళ్ళీ డీజే మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయితే మళ్ళీ డౌట్ మళ్ళీ రండి. ఇక్కడిక్కడే తిరుగుతుండండి, కేపీహెచ్పి నరేష్ ఏంటి, కేపీహెచ్పి నరేష్ ఏంటి. మీ బ్యాచ్ వాళ్ళు ఇద్దరు వస్తున్నారు 6 o'clockకి. మీ పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళు ఇద్దరు వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుంటారు రోజు. వాళ్ళ చూడండి, కమ్ టు దిస్ py manage.py make migrations, migrate table ready, go to admin.py register. From testapp.models import employee. Next class employee admin, admin.model admin. The variable is display id, number, name, sal, address. admin.site.register, employee admin. ఇది అడ్మిన్ కోడ్.
Create super user, add the records. వెళ్తున్నారా ఇంటర్న్షిప్ క్లాసులకి అమీర్పేట? ఏం చెప్తున్నారు? డేటా స్ట్రక్చర్స్. వాట్ ఈజ్ అల్గరిథం? రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ అల్గరిథమ్స్, టైమ్ కాంప్లెక్సిటీస్. పర్లే అయితే మీరంతా మేధావులు అవుతారు. సార్ నెక్స్ట్ అడ్మిన్ అయింది కదా. నెక్స్ట్ క్రియేట్ వన్ సూపర్ యూజర్, యాడ్ సమ్ డీటెయిల్స్. py manage.py create super user. Run server, go to the admin, login, employees, add employees, 101, one or two, Bunny, three records are there. ఇక్కడ వరకు కామన్ స్టోరీ. ఇప్పుడు I want to read data from maybe this one Postman. Today I will tell Postman story and I will send from the browsable API, or else I have one more option is that I have to take a Python file. Any name, but my name is serializers. Yes. From REST underscore framework, module name is the serializers, model serializer is the class name. What is your model name? From testapp dot models import employee class. My class name is employee serializer. What is the parent class? Model serial. This is best one కాబట్టి internal గా the class name is meta. Two attributes you have to mention. Model name. My model name is employee. Second one, fields. Bus. Enough. This is the serializer class, which is responsible to do both to serialization and deserialization activities. ఇంకా ఫైనల్ గా మెన్షన్ వన్ వ్యూస్, డిఫైన్ వన్ యూఆర్ఎల్. ఎక్కడోసారి టెలిగ్రామ్లో మీకు పెట్టాను డిఎస్ఏ కంటెంట్. టెలిగ్రామ్
So only one class I will mention. That class will take care about all the things: insert, to update, to delete, to destroy, total things and matter. Come to views. From test app dot models import model name is required. Tarvata from test app dot serializers import employee serializer. Enough. Class employee CRUD CBV. Only one class can do all the things because of this one. From REST underscore framework dot, what is the module name? Views kadu. View sets. Which view set? Model view set. ఈ ఒక్క parent class can do all. Next, query set. Model name dot dot. Next one, serializer class. Bus. How it is updated, how it is retrieving, how it is destroyed. List create all the things ki oka class ఏ. Who will take care? Model view set. ఇంక ఇదే వ్యూ, ఇదే API, దీనికి ఒక URL, టాస్క్ కంప్లీటెడ్. అందుకే వ్యూ సెట్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ చాయిస్ టు క్రియేషన్. యూ నో హౌ టు డిఫైన్ వన్ URL డిఫైన్ చేయండి, స్టార్ట్ సర్వర్ సెండ్. అదే రీడ్ చేస్తుంది, అప్డేట్, డిలీట్, రిట్రైవ్ అన్నీ చేస్తుంది. అయితే వ్యూ సెట్కి వచ్చేసరికి URL ఈజ్ నాట్ మాన్యువల్లీ ఒక కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్, రూటర్ కాన్సెప్ట్. ఆ రూటర్కి మ్యాపింగ్ చేయాలి, అదొక్కటే న్యూ థింగ్. సో URLs కి ఇక్కడ డిఫాల్ట్ రూటర్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ దేర్.
URLs. Import the class name from REST underscore framework dot routers is the module. What is the class name? Default router. Create object. Class name with parenthesis is nothing but object creation. Left side is called as a reference variable. Router is the reference variable which is pointing to a default router class object. Router dot register. Register contains prefix name, view set, base name. Three parameters are there. First one is I have to provided my name is API. Next one, మీ యొక్క వ్యూ నేమ్. ఒక్క నిమిషం. The problem is from test app import views. అది ప్రాబ్లం. ఎస్ వ్యూస్ డాట్ మన వ్యూ నేమ్ ఏంటి? ఎంప్లాయీ CRUD CBV. అది ఇంకో పారామీటర్ బేస్ నేమ్. వాట్ ఈస్ ద బేస్ నేమ్? ఏపీఐ. ఇది ఒక వే. ఇట్లా కాకుండా బేస్ నేమ్ ఈజ్ ద ఆప్షనల్. ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు. రిమూవ్ దిస్ వన్, నాట్ రిక్వైర్డ్. యువర్ ఎండ్ పాయింట్ ఈజ్ ఏపీఐ ప్రిఫిక్స్ నేమ్, యువర్ క్లాస్ నేమ్. 22, 23 both are valid. How to add the app level URLs? There is one function. Is what is the function? Include. You have to include app level URLs. Path empty comma include is the function router dot URLs. Completed. URL is ready. Check the server. అక్కడ పోయింది. cannot import the employee. స్పెల్లింగ్ పోయిందా? ఎక్కడ? వ్యూస్ లో. లాస్ట్ లో ఇక్కడ పోతేనే లాస్ట్ లోకి వస్తుంది కదా. SCRIA ఎల్ పోయింది. ఎల్. చెక్ ద సర్వర్ ఇప్పుడు. ఎస్. If you send with empty URL, it is working, displayed all the records. Yes, enter. అదిగోండి API. 3 records are there. 1, 2, 3. How retrieve update options not available? Only post option is there. Okay. Go to HTML. Backend 1, 2, 3 ఉంది కదా. సన్ని బన్ని విన్ని. Yeah. 104. చిన్ని salary Bangalore అందం post. Let's go to backend, refresh. యాడ్ అయింది. సో హౌ అప్డేట్ డెస్ట్రాయ్ విల్ కమ్ అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ఒకటే ఎండ్ పాయింట్, ఒకే యూఆర్ఎల్ ఒకటే క్లాస్. జస్ట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పాసింగ్ యూఆర్ఎల్ యూ కెన్ పాస్ వన్ కీ. దెన్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ 3 ways. CRUD CBV. If you want to put, yes. If you want to delete, yes. ఆప్షన్స్ ఆర్ కేమ్. దాన్ని బట్టి ఇంకా మీ ఇష్టం మార్చుకోవచ్చు. ఇదిగోండి ఆల్ అయితే పొట్టు, పార్షల్ అయితే ప్యాచ్. ఇప్పుడు 4th వద్దు అనుకుంటే డిలీట్, రీఫ్రెష్. సో అలాగా ఇఫ్ యూ గివ్ వన్ ఎంట్రీ దెన్ పుట్, ప్యాచ్, రిట్రైవ్, ఆల్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ డన్. మరి అదే వ్యూ సెట్ బెస్ట్ అనమాట అన్నిటికన్నా. ఆల్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్. ఇది యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్. That is how to implemented APIs with the help of ViewSets. Only one class, one endpoint.
So now from the browser, I tested, and I am reading all the records. If I want, I can create. If I go with single record, then I can go with the delete, put, patch operations. Postman is a third party tool. It is just for checking functionality. API functionality testing by using the Postman. On the UPI create APIs are working on no, we have to check it. This is the official website getpostman.com. Getpostman.com. And Postman in this try the new Postman annadu. You can download it. Just install the Postman. This one day. How it is getting, checking all the things. The video పెట్టాడు అవసరంలా ఇది Postman. ఇందులో all options are that get, post, put, patch, delete. First get అందాం. Already ఉంది. Select the get, send. Whatever records I have, 3 records are there. Sunny, Bunny, Winnie. Count, you can go to here. Check this, only 3 records are there. By using Postman, I have to insert to Django. How it is possible? Because of API. Laptop. So, how to insert ante go to the Postman. Sorry. Yeah. Select post record. But how to send the record means select here body. ఈ బాడీలో కీ వాల్యూ పేర్స్ యూ కెన్ సెండ్. ఇదేవి చెడు నన్ను అన్నాడు. ఫామ్ డేటా అంటే యా కీ వాల్యూస్. ఓకే. ఎంప్లాయీ నెంబర్ వాల్యూ 101, 102, 103 ఉంది కాబట్టి 104 ఇద్దాం. ఎస్. నెక్స్ట్ కీ ఎంప్లాయీ నేమ్ వాల్యూ రాధిక. ఎంప్లాయీ శాలరీ 23. ఎంప్లాయీ అడ్రస్ ఢిల్లీ. పోస్ట్ సెలెక్ట్ చేయండి. బాడీలోకి వెళ్ళి కీ వాల్యూస్ ఇవ్వండి. జస్ట్ సెండ్ అనండి. ఏమైతే చూద్దాం. అయ్యిందా? అయ్యింది. గో టు అవర్ జాంగో అప్లికేషన్ బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ చెక్ రీఫ్రెష్. అదిగోండి 5, 104 రాధిక. అయిందా లేదా? అయింది. అవుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ ఏపీఐ వల్ల అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా. సో పోస్ట్ మ్యాన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఓన్లీ టెస్టింగ్ పర్పస్. క్రియేటింగ్ ఏపీఐస్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్. తర్వాత మీ ఇష్టం ఏదైనా సరే. పుట్ట, ఎస్ పుట్టో. నేమా, శాలరీనా, విచ్ వన్. పుట్ అయితే అన్నీ మార్చాలి. ప్యాచ్ అయితే ఏదో ఒకటి. ఇప్పుడు ఇది ఎంత రికార్డ్? ఇది 4 కదా. ఐడి 5. 5. సో ఐడి 5. ఎస్. సెలెక్ట్ పర్టికులర్ రికార్డ్ గెట్. ఇట్ ఈస్ రిట్రైవల్ ఆపరేషన్. సెండ్ అండి. 5th రికార్డ్ వచ్చిందా లేదా? తీసేయాలి. విచ్ వన్? డిలీట్. సెండ్. పోయింది. గో టు హియర్ రీఫ్రెష్. డిలీట్ అయింది. అంటే యువర్ ఏపీఐ ఈజ్ వర్కింగ్. జస్ట్ ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయండి, అప్డేట్, డిలీట్, ఏపీఐ వర్క్ అవుతుందంటే ఫైన్. సో అలా వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడర్ అనమాట. దట్ ఈస్ getbootstrap.comకి వెళ్ళి పోస్ట్ చేయండి. దానిలో యూ హ్యావ్ టు టెస్ట్ విత్ గెట్ ఫంక్షనాలిటీ. పోస్ట్ ఫంక్షనాలిటీ అయితే యూ కెన్ గో విత్ బాడీ. బాడీ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి యాడ్ యువర్ కీ వాల్యూ పేర్స్. అలాగే ఇఫ్ యూ గో విత్ పోర్ట్ కాలర్ కామన్ ప్యాచ్ డిలీట్ ఓన్లీ చెకింగ్ పర్పస్. ఇంకా అంతా మీ ఇష్టం. యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. ఏమైంది? గెట్ పోస్ట్మెన్ డాట్ కామ్. ఎంతమంది వేశారు గెట్ బూట్ స్ట్రాప్ డాట్ కామ్ని? గెట్ పోస్ట్మెన్.
గెట్ బూట్ స్టెప్ అని రాశారా? Next concept is authentication and authorization. Same Django, but ikkada entante, suppose I have 100 employees are there in my database. I created API. I am given for you. మీరు వెళ్ళి Postmanకి వెళ్ళి you are taking one by one record, you are deleting. ఎవరో unknown person, third person, if I am deleted means where is the security for my API? Suppose you are updating, all are allowed. Anyone can delete, anyone can update kada. That is the reason I have to provided my API, I will use security anamata. There are different types of, first of all, asla are you authenticated person or no, I will check it. Okay, you are valid person to access my API. Tarvata I have given permissions, you have to only read ante. I am not given permission to delete. కావాలంటే I will give permission, update ki, delete ki, add ki. That is called as what it is, authentication and other. As first, if you want to access my API list కూడా, once you get this one API కొట్టగానే, sorry boss, you are not authenticated message వస్తుంది. ఇలా డేటా రాదు మీకు. Once you are valid person అంటే authenticate, I am checking your authentication, you are valid చూడొచ్చు. You can see the my details, but put patch delete కుదరదు. I restricted. Such type of thing is called as what it is, authorization. APIకి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు ఇప్పుడు మనం. ఫస్ట్ వన్ authentication. The process of validating user is called as authentication. Username, password కానీ, I have to give tokens. You know already. Session management లో tokens I can provide it now. Same concept. There are so many mechanisms are there, but general యూజ్ చేసే మూడు ఉంటాయి. టోకెన్, బేసిక్, సెషన్. ఉండడానికి చాలా ఉంటాయి. ఇవి those three are enough. DRF provides several inbuilt authentication mechanisms. First one, basic authentication. Second, session. Token. Fourth, ఈ మూడు చాలండి, ఇంకా చాలా ఉంటాయి. JWT అని, అదని ఇదని. BNF. ఒకటి తెలిస్తే రిమైనింగ్ అన్ని సేమ్ అలాగే ఉంటాయి. కాబట్టి జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు వాచ్ ఎనీ వీడియోస్. JWT సేమ్ టోకెన్నే జేసన్లో కన్వర్ట్ చేస్తాడు, అంతే తేడా. జేసన్ విండో టోకెన్ అథెంటికేషన్. ఫస్ట్ 3 సరిపోతాయి అసలు. ఏదైనా వాడుకోవచ్చు, అన్నీ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ అనమాట. ఎనీ వన్ అథెంటికేషన్ క్లాస్ వీఆర్ యూజింగ్.
No. At the time of changing that IDs, all the things. Now, we are a testing application, man. At the time of testing, compulsory you have to go through manually only. By using Postman, whatever is there, once the API is created, what about those insert, update, delete? I am testing my API working or not working. Kedar. Possibility is rather REST framework in URLs. ఏంటి REST framework in URLs? Sridhar Babu, what is your doubt? Sir, ఇవి authentication classes, basic session token. How to import that classes? Okay, once you are valid person, I am authenticated. After that, I have to give some permissions. Those are called as authorization. Authorization means the process of validating access permission of a user. After authentication, compulsory you have to perform authorization. ఏమున్నాయి పర్మిషన్ క్లాసెస్ ప్రీవియస్వి అథెంటికేషన్ క్లాసెస్ అవన్నీ ఇవన్నీ కూడా క్లాసెస్ అండి యాక్చువల్గా ఈ స్పేస్ ఉండదు బేసిక్ అథెంటికేషన్ క్లాస్ సెషన్ అథెంటికేషన్ టోకెన్ అథెంటికేషన్ అన్ని క్లాస్ నేమ్స్ అన్నమాట నేను స్పేస్ ఇచ్చా పర్మిషన్ క్లాసెస్లో ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చి ఎలో ఎనీ అంటే వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఎనీవన్ allowed means get to update anyone can do. అయితే నా డౌట్ up to now in this views.py am I using any classes authentication authorization లేదు కదా. Suppose I will give my API, you can go to the Postman, you can get, read, you can delete, you can do anything కదా. మరి సపరేట్ దాని క్లాస్ ఎందుకు మళ్ళీ allow any అని? బై డిఫాల్ట్గా ఎనీవన్ కెన్ అలౌడ్ కదా. మరి దెన్ వై అగైన్ స్పెసిఫిక్గా క్లాస్ ఇచ్చి మళ్ళీ దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసి ఇవ్వడం? Because at present there is no restriction. Anyone, you can delete, you can update, you can add, you can retrieve. But still why he is given multi class name ichadu allow any ani? What is the reason? Next, is authenticated. And first you have to check your authenticated person aitene you can get the records, put the records, update, delete. You are not authenticated person, you are not allowed to view records, also not possible. Get permission also I won't provide it. He is admin user, he is having some special privileges. He is authenticated or read only. ఇది ఒక క్లాస్. Django model permissions. Django model permissions are read only. ఇవి permission classes. Allow any is authenticated. If you are admin user, you can do anything. You authenticated, but still you can do only read only. మిగిలినవి no permission. అన్నిటికన్నా మోస్ట్ సెక్యూర్డ్ ఫిఫ్త్ వన్
Django model permissions are the best one అన్నిటికన్నా. When compared with remaining permission classes, inbuilt Django model permissions ఉంటాయి. అది more and more secured అన్నమాట. So reading purpose ki get method. That get methods are called as a safe methods. అసలు no restrictions. Only have to give restriction for post కి, put, patch, delete కి. Get కి అవసరం restrictions. Get is the safe method. Because anyone can see my records, my details. But update ki, delete ki matram I will give permissions. So first more secured token got first we will see token authentication. తర్వాత basic and session we will go. Next we go with permission classes. అది theoretical గా what is authentication and authorization. అవి authentication classes, ఇవి permission classes.